So, hi everyone. So, in our last presentation session, we covered concepts on escaping and quoting. So, I explained how we can remove the meaning of wildcards, the special meaning associated with respect to wildcards, with two concepts called as escaping and quoting. So, in order to remove the special meaning of wildcard using escaping, you need to insert backslash just before the wildcard. So in order to remove the special meaning of wildcard using quoting, you need to include quotes, single quotes within the entire pattern. So these are the two ways. So we saw both those ways in detail. So these are the two ways. And there was some disadvantage with respect to using escaping. That is, if you want to use escaping, you need to use four backslashes in order to remove the special meaning of these four characters. So the better way is to use single quote. And also double quote won't work all the time. For example, if you're using double quote, it won't remove the special meaning of dollar and the back quotes. This back quote will be treated as null character. So that's why ಇಲ್ಲಿ high Unix 1 2 3 ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಕೊಂಡು 1 2 3 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ that is treated as null character. But if you want this particular string to be printed as it is better to enclose this particular pattern with single quote. Then it will print this particular string as it is, as you can see here. So in this presentation session, we shall try to see how actually the interaction takes place between shell and the user. ಸೊ ಶೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸರ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as redirection. So in redirection we are using three standard files. That means your shell will use three standard files for the interaction with the user. So as we had discussed earlier, we always say that the user interacts with the terminal. So if the user wants to give input to a command, he makes use of the terminal. If the shell wants to display output from the command, the shell makes use of the terminal. So in this terminal, in order to access the terminal, there are three different ways, three standard files. We are going to discuss in detail with respect to all those three standard files. So how an input will be redirected to the command, how an input will be redirected from the shell to the terminal, how an error message will be redirected from the shell to the terminal, that will be discussed in this particular topic. So in redirection, we will be discussing with the three standard files. We shall try to understand all these three standard files in detail. The command output and the error messages will be displayed on the terminal. The terminal is nothing but the display. So nim display en ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, monitor screen en ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, that will be called as terminal. The command output, the output whatever you are getting from the command, the error message whatever you are getting from the command, that will be displayed on the terminal, or I can say the monitor screen. The command input will be from the keyboard. Whatever the input you are giving, that will also be from the terminal. But in this case, the terminal is called as keyboard. Even on terminal nano keyboard anta karibodu. The shell will associate three files with the terminal. Terminal can be display, terminal can be keyboard. Keyboard is a device which you are used for giving input. Display is a terminal which is used for displaying output or error messages. Your shell will associate three files with the terminal. ಈ terminal ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ three files associate ಮಾಡುತ್ತೆ. Two files will be used for display and one will be used for the keyboard. That means one of the file will be used for displaying output, one of the file will be used for displaying error message, one of the file will be used for giving input to the terminal. Your commands perform all terminal related activity with the three files provided by shell to every command. ಏನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಏನೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕಮಾಂಡ್, ದಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ using the three standard files provided by your shell. Your shell will provide the three standard files to the command. All the communications between the command and the terminal takes place with the help of the three standard files you are providing. That each file will be considered as a stream of bytes. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲ್ ಒಂದು stream of bytes, ಒಂದು
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈಚ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಾನಿಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮಾನಿಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. That is what it has been said. Each of your file will be associated with the device which is the terminal. So as to summarize, I can say the command needs to interact with the terminal. For the command to interact with the terminal, your shell will provide 3 standard files. If the command is interacting with the terminal for taking input, the file the command will be using is standard input. If the command is interacting with the terminal for displaying output or displaying error message, the file the command will be using will be standard output and standard error respectively. Now we shall try to understand all these 3 files in a greater detail. What your standard input will do, this is the file or stream of bytes representing input which is connected to the keyboard. So the shell will provide this particular file for the command to take input from the keyboard. Standard output, this is the file provided by the shell to display output which will be connected to the display. So nimdu command ene output kodbekidro that will be first passed on to standard output. Your standard output will redirect the output to the terminal or display. Next, standard error. So this is the file representing error messages from command which will be connected to the display. What are all the error messages you are getting from the command that will be given to standard error file. Your standard error file will redirect the error messages to the display, which is nothing but the terminal. Every command, whatever the command you are executing, will make use of this particular 3 files, will make use of these streams, which will be use these streams, will always find these files which will be open and available. Whatever the command you are executing, every command will make use of these 3 files in order to take input or in order to display content or in order to display error messages. These 3 files will be made use of. The user has to instruct the shell in order to associate the file to a physical device. So user ಏನಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ವೆರಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಫೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಾನಿಟರ್. So how the user can instruct the shell to associate the file with the physical device andre by using symbols of redirection as shown below. So this is the symbol which is associated, which is used to associate with the keyboard. So this is the symbol which is used for associating with the display, that is the terminal. Now we shall try to understand all these 3 files in a greater detail. How these 3 files works another, we shall try to understand in a greater detail. So the first file we are dealing are standard input file. As the name itself suggests, this is the file which is associated with the keyboard. The command will make use of this particular file in order to take input from the keyboard. The user needs to associate this particular file with the keyboard. So let's understand standard input file with some examples. As you can see here, cat and wc command. What is the use of cat command? In order to display commands, display contents. So what is the use of wc command? In order to make a count of number of words, number of characters, number of lines. So if these 2 commands are used without any arguments, they read the file representing standard input. Obviously alva. So ಈಗ cat ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ control D ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ what are all the content I have written that will be read. So this cat command will be connected to standard input file. The standard input file will take the input from the keyboard, then it will be displayed. Okay na? Similarly wc will work.
WC will be connected to standard input file. Your standard input file will take the input from the keyboard. Then it will perform a word count on the content you are typing. So we can have three input source with respect to standard input. One, the keyboard, the default source. So you can directly give input from the keyboard to the command. Next to making use of file using redirection. That means, so you will be using a file, what all the content you are giving from the keyboard, that will be redirected to a file. So this is the second type. Moornedu using a pipeline. So from another file, you are taking the input and giving the input to another file. That is pipeline. So these are the three different sources in which you can take input. One though directly from keyboard. Second one, from keyboard you are passing the content to a file. Then you are reading the content from that particular file. Innondu using pipeline. From one file to another file you are passing the contents. So from the destination file, then you are reading the contents. So we shall try to see some examples. Once you see some examples, you will get a better understanding how this will work. So first we shall see how we can directly read from the default source. As you can see, WC command anta nanu illi ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. So what I am giving here as WC command, this WC command will directly read the input from the keyboard, default source in the keyboard. So WC and the command ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ I can start typing from the keyboard. So once I press Ctrl D, that indicates the end of input. ಅಷ್ಟೇ ನಾನು input ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. So awaga it will take this particular content as input, then it will display the number of lines, the number of words and the number of characters. So no file name will be displayed. Why? Because we are reading directly from the keyboard. That's why no file name will be displayed. So this is the first way in which you can directly read from the keyboard, which is the default source. So here what I am doing, here I am not directly reading from the keyboard. I am using a redirection operator. I am reading from the file. So sample text anta ಏನು file ಇದೆ, ಈ file ಮುಖಾಂತರ ನಾನು content na read ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So here also it will display sample.txt ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು number of lines ಇದೆ, words ಇದೆ, characters ಇದೆ ಅಂತ display ಮಾಡ್ತು. Here also it is not displaying the file name. Why? Because without file being opened, ಈ file open ಆಗದೇನೆ you are performing word count, direct ಆಗಿ redirection ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that's why the file name won't be displayed. Here the reason to use redirection is to make sure that WC don't become aware of the source file. So in this particular case, WC won't be aware where sample.txt is present. It will just get the input from sample.txt file. Then it will perform the word count operation, the number of lines, the number of words and the number of characters. So this is how you can make use of standard input. How actually standard input is working andre. So as soon as you executing this particular command, so this particular command needs to get some input in order to perform word count. So it will look into standard input file. Now the standard input file is connected to the default source. So from the default source, the input is given to standard input file. From the standard input file, the shell will give the input to WC command. So in this particular case, your standard input file is connected to sample.txt. From sample.txt, your shell will redirect the content to standard input file. So standard input file in the content na WC command read ಮಾಡಿ ಏನು number of lines, words, characters ಇತ್ತು ಅದನ್ನ display ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು command ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು standard input file ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರು ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ WC ಕಮಾಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ರಿಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ WC ಕಮಾಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂದ WC ಕಮಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ or to interact with the terminal, it needs 3 files. If the command is taking input, then it needs to use standard input.
If the command is displaying output or displaying error message, then it needs to use standard output or standard error files. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So if you are taking the input using standard input, there are 3 input sources, ಒಂದು keyboard, ಒಂದು redirection, ಇನ್ನೊಂದು pipeline. So the next thing is how we can make use of standard output. So as you can see, all commands displaying output on the terminal will write to standard output file. ಯಾವುದೇ command execute ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇ output ನ display ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ that will be returned to the standard output file as a stream of characters. It won't be directly displayed onto the terminal or the display. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡ್ ಏನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್. ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಆ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು. So here also there are 3 possible destination. ಒಂದು the terminal, the default destination. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಫೈಲ್, ರೀಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಫೈಲ್. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. So you can replace the default destination with any file by using the redirection operator followed by the file name. So default destination ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಯು ಆರ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. But in this case, you are redirecting the content to new file. From new file, it will go to your standard output. Then it will go to display. So this is how you can make use of redirection. So first sample.txt in the new file hogutte, new file in the standard output file hogutte. Ultimately, it will go on to the display. So direct again, ನಾನು default source display use ಮಾಡೋ ಬದಲು I am using an intermediary called as new file. So new file cat ಮಾಡಿದಾಗ it will give me word count, because ನೀವು ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ sample.txt ಗೆ, ಏನು ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂ ಫೈಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್ will work. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಶಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಏನು, you are performing word count on this particular file. What are all the result you are getting from this particular operation? You are redirecting the output to new file. So on seeing this particular redirection operator, on seeing this particular redirection open, what will your shell will do? It will open the new file. This particular new file no open madutte for writing. So in order to write the contents of this particular output, so it will unplug the standard output from the default destination. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೈನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. So now WC will open sample.txt for reading, then WC will write your standard output, writes to standard output. So new file ge write ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ because you are nothing but you are writing to standard output, because ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So it will write to standard output which has been reassigned by the shell to new file. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ. So this is how it works. So you can perform your standard output with 3 possible destination, that is directly with respect to default destination or with the file name. So file name ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್. ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ರಾದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್.
This is how it works. So nimdu input ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, you can directly take the input from the keyboard or you can take the input from the file or using pipeline. ನೀವು output ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, you can directly display on the display default destination or you can direct the content to a file. Here you are directing the content to a file. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಫೈಲ್ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಫೈಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಈ ಫೈಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಲು ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ರೀಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನಿತ್ತು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೈಲು ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. It won't show the content now. It will be redirected to this particular file. Why? Because now your standard output file is associated with this particular file. So ಆ ರೀತಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then the last standard file associated with respect to redirection is standard error. Standard error andre, so when a command gets executed there might be some error. That error also needs to be displayed. So for the user to understand that error also needs to be displayed. Avaga use ಮಾಡುವಂತ ಫೈಲ್ ಬಂದು standard error. Now we shall try to understand how standard error will work. By default, the shell will direct standard error from a command to a screen. So default source ಯಾವುದು screen. So ನಿಮ್ standard output ತರನೇ ಏನೇ output display ಆದ್ರೂ that will be directed to the screen. So example, cat empty dot text. So ಈಗ it cannot open because empty.txt ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ, because it is an error now. ಈಗ you are trying to open a file called as empty.txt which is not at all existing. So that's why it is given the error cannot open empty.txt ಅಂತ error ಕೊಟ್ಟಿದೆ. That error will be redirected to the screen. So ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. The redirect output symbol instructs the cell to redirect the error message of a command to the specified file instead of a screen. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, ಈ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗೆ ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಟ್ ಎಂಟಿ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಂಟಿ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಎರರ್ ಬಂತು, ಕೆನಾಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಟಿ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಐ ಆಮ್ ರೀಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆನಾಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಟಿ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ send the error to the screen which is the default source. So in this case the standard error file is associated with the default screen. So ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಫೈಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಫೈಲ್ ನ ಈ ಫೈಲ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕೆನಾಟ್ ಓಪನ್ ಎಂಟಿ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಮಾಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಫೈಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರರ್ ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is a diagrammatic representation of all the three files. So whenever you are taking input, the command will take input from the standard input through shell. So the command will give the input to a file or a terminal through the shell. Output na matte error na command inda ಏನು output ಅಥವಾ error ಬರುತ್ತೆ that will be sent to a file. So file ಗೆ ಕೇಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ redirection ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೂ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. So this is how you can make use of these three files, which is standard input, standard output and standard error. Main ಆಗಿ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, whenever the command is taking input, it needs to take input from a standard input file. So the standard input file is associated with three sources, that is the default source keyboard or the file or pipeline. So nim default source keyboard inda ತಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ is associated with keyboard.
ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೈಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫೈಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. If you are sending the output to a file, if you are sending the output to a file, in this case you are sending the output to a file, in such a case your file will be associated with standard output. ಈ ಫೈಲ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೈಲ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ಎ ಫೈಲ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ redirection. So first that will happen automatically. If you are using redirection, that means your standard output file will be associated to this particular file ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. Now we shall try to understand. There will be some commands which will use both standard input and output. So as you can see, redirection can happen both the ways. So here the redirection is happening by taking input. So ಈ wc command ಏನಿದೆ, it is taking input from sample.txt, whereas in this particular example you are giving the output of this particular command to new file. So redirection ಈ ಕಡೆ, so it is greater than, it is less than. So redirection can happen in two ways. Whether you can take input or you can pass the output to another file. So there are some commands which will take both standard input and output. Now we shall try to see those commands. Which are all the commands which can take both standard input as well as standard output. So that's why you can group your Unix command into 4 different categories. First category il bandro directory oriented commands. Make directory, removing directory or change directory, ಅಥವಾ some file handling commands. Copy file, move file, remove a file. ಈ ಯಾವುದೇ commands ಗಳು they won't be using any standard input or standard output files. Standard input ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, standard output ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ commands such as ls, present working directory, who, overall the users who are logged in, they don't treat standard output, but they will write to standard output. So all these 3 commands will make use of standard output file. They won't make use of standard input file. ಈ ಎಲ್ಲಾ 3 files standard output file ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ, standard input file ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Next, commands like lp that reads standard input but don't write to standard output. So lp command ಏನಿದೆ, it will use standard input but it won't use standard output. But there are some commands which will make use of both standard input and standard output. As we saw here, wc command ಏನಿತ್ತು, it is used for standard input as well as it is also used for standard output. So wc command comes under this category. So nim cat command ಏನಿದೆ, wc command ಏನಿದೆ, compare command ಏನಿದೆ, this will use both standard input and standard output. So such kind of commands are called as filters. The commands which makes use of both standard input and standard output files, those commands are called as filters. Now we shall try to understand how those particular command can be used. As you can see here, now I am performing some operation. So ಈ cat calc.txt. So ಈ calc.txt ಒಳಗೆ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So 4 into 2 plus 2 ಅಂತ ಇದೆ. So next bc ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. This is the command which performs calculation. Calculation ಮಾಡುತ್ತೆ, calculator. This is a calculator. So it is taking input. As you can see, this bc command will use both standard input as well as standard output. Now in this case, it is taking the input from calc.txt. So input na ತಗೊಳುತ್ತೆ. Then it will perform the operation. 4 into 2, 8 plus 2, 10. The result will be passed on to result.txt. Now it is using standard output. The output of bc command is passed on to result.txt. So our content na display ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಅಂತ display. So this is how you can use a particular command to use both standard input as well as standard output in a single line. In a single line you are using standard input as well as standard output. So ಇಲ್ಲಿ calc.txt ಇಂದ input ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ your standard input file is associated with calc.txt. So ಆ standard input file ಮುಖಾಂತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then your standard output file is associated with result.txt. ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ that will go to standard output file. Ultimately it will be passed on to result.txt. So when you display the result.txt file, it will display 10.
So here this command performs arithmetic calculation that are specified by expression in input file. ಈ input file ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ arithmetic expression calculate ಮಾಡುತ್ತೆ. Then it will redirect the output. ಏನು output ಬರುತ್ತೆ that will be redirected to a file called as result.txt. So ಈಗ standard output use ಮಾಡೋದು. But running two or more commands in a single line has some disadvantages. So what are all the disadvantages? The process will be slow. Why it will be slow? As long as the first input is complete, first command is completed, the second command cannot execute. So illi operation, ee calculation aguvarguno redirection to this particular file won't happen. So first job complete aguvarguno second job has to wait. So next you require an intermediate file that has to be removed after the first command has completed its run. So ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೈಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೈಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಫೈಲ್ಸ್, ಇದೇನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. If you are having larger files, then larger number of intermediary files ಬೇಕು ಅಥವಾ temporary files ಬೇಕು. So that will build up your disk space, that will eat up the disk space. So that is also a problem. So these are some of the disadvantages associated with running two jobs in a single line or executing two commands in a single line. So this command is an example to show how it will use both standard input and standard output simultaneously. Your commands can be categorized into 4 different categories. Commands which won't use neither standard output nor standard input. Commands which will use only standard input but not standard output. Commands which use standard input but not standard output. Commands which use both standard input as well as standard output. So these are the things you need to remember with respect to standard input and output. So whenever you are performing standard input, output or standard error, it can be directly with respect to a device or with respect to redirection. So if you are performing redirection, first you need to associate the corresponding standard input or output file to the file. So once that association is complete, then you can perform the redirection successfully. So watch the presentation session completely with full concentration. Still, if you are getting any doubts with respect to the concepts of redirection using the 3 standard files, you can ping me with respect to your doubts. Thank you.